Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Semblad Construction Company, your number one construction company in Uganda. A study company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. So go wenali eyo oba atulaba oba atuwuliriza manya otamba ne Semblad Construction Company oba otambudde n'abantu abatuufu kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu byateekeddwa okuba nga akola oba nga afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola ku inbox na ku namba yaffe eyo n'ogikubako oba n'osendera ka message ku WhatsApp oba sekyo n'ojja ku offices zaffe kwatusangibwa Kajansi off Ntebe Road kilometers nga 2 oba otuukako ku offices zaffe ne tubanga tukuwa service. Kampisewo ne kana akalango abantu bayise ba Bob Concept. Bob Concept bakola ki? Bob Concept bali mu video and film production, photographing, commercial adverts, video post production service, tour and travel. Ntegeeza ki nti gwalina emikolo gy'okwanjula egy'embaga, gwalina omuyimbi ayagala omushootingira video, gwayagala okukolera akalango ka business yo. Bob Concept gwe mulimo gwe bakola eyo service bazina zonna osobola okuyita ku namba zaabwe ezo eziri ku screen n'oba ng'oyogezeganya nabo. Yes, once again Engineer Peter from Semblad Construction Company, your number one construction company. Komyo mu video wano ku project yaffe eno gye nabalaze nga tuli ku stage ya ku roofinga. Bangi mujja kubuuza ebibuuzo ekijja ku hidden roofing era bangi muzaagala nnyo. Bangi mwagala nnyo kati format eno ey'okuzimba ennyumba nga waggulu ejja kuserekebwa nga amabaati tegalabika. So in the first case, let me first remind you the features in this building. This is a 5-bedroom flat. From ground floor, there is a garage which can cater for 2 cars. There is a sitting room, dining, kitchen, store, 1 bedroom, and a public toilet. That is the ground floor features as you. Then on the first floor there is a master bedroom self-contained with a balcony area. There is other 3 bedrooms. All of them they are self-contained. Backside there is also a balcony. By the way, every bedroom on first floor it has got a balcony area and it's a self-contained room. So kyekyenjawulo ekiri ku first floor nti buli room eriyo eri self-contained ate erina ka shade oba erina ka balcony area. So gw'anaaba yagadde ka plan we kati oba ennyumba eno nga wogiraba kuba kati tukyali mu level yakuba nti tetunnatuuka ku finishing level kati tosobola giraba bulungi, so tosobola kulaba beauty yaayo. Otherwise let us tour together kuba nti tukyali mu stage eya tetunnatuuka ku level ya finishing. Kati mostly tosobola kulaba the beauty of this building. Newe tunaaba tumaliriza tujja kubanga olaba beauty yaayo ng'ogitegeera kati weefaanana. Naye katutambule tulabe tulabe ebisenge currently nga bwe mbibagambye mu birabe ebifaanana. Naye ng'ennyumba eno at the end of the day tugenda kubeera tugitereka mu hidden roofing format ng'emwalabye. So nja kubayitira accountability yaayo such that gwe ali interested oba ajagadde omanya ennyumba eno eba egenda kutwalako material wa sente mmeka we kijja ku roofing. So nababuulirako ku bintu ebirungi n'ebibi ebiri mu hidden roofing era ne mbabuulira ku bintu by'olina okwegendereza nga ogenda kugamba nti oyala kusereka nnyumba yo mu hidden roofing format. Kuba tukimanyi bulungi nnyo complain ekyasinze okubeerawo wano y'eyokuba nti ennyumba zino
eza hidden roofing zilinkinga. So nabagamba just ebeera case emu oba bbiri nti omuntu gwe wakozesezza okusereka ennyumba yo talina experience, kuba mwe mumanyi buli muntu oba muzimbi oba aba buli kimu akikola. Kumbe wabeerawo oli nga ya specializinga mu kukola ogwo omulimo nga naffe tuli mu construction. Nze ayogera si buli kimu nti nkikola, naye since I'm in the company or I'm under company, there is a group of people oba nga ye ya specializinga nti nze kusiiga langi, nze kukuba plan, nze kukola bwenti. Kati ffe Semblad Construction Company abantu abo bonna tubeera nabo ku board. So wekijja ku mulimo buli type ya mulimo then nga tugamba kati ono yakola ki awo yamanyiwo. Ate era kyekirungi okukozesa company nti any consequence company ebeera responsible ku nsonga eyo. Kyekyenjawulo katugambe just in case singa beera ebitagenze bulungi eyebeera company nga responsible, so which is an advantage to you a client. So kyekyo, that's why mbagamba nti wekijja ku milimo wegiti egyetaaga abakugu oba abamanyi, it is better you use a company. Naye nga otherwise, so lw'ensonga eyo hidden roofing twabagamba saving something 40% when it comes to roofing material. Material oba omusavinga kuba yo amabaati gaba gasloping ango kwe gaslopingira ebeera ki eba ntono, emiti gy'okozesa mitono. Okuba era ekyenjawulo ekigiriko nti yo there is activities ezikolebwa omulundi ogumu, waliwo parts wekijja ku roofing nga zonna ogenda zikola omulundi gumu, which activities enjogerako nti okuteekamu ceiling, then okuteekamu pipe wako w'amasannyalaze, ebyo byonna bitambulira wamu. Kuba nti tuteekako amabaati space esigalawo awo ebeera ntono, so kiba kitegeeza oba okola ki tojja sobola kugendayo mu ceiling. Oba ogenda oba tosobola kukolerayo mirimu bulungi wekijja ku pipe work w'amasannyalaze, oba kinajja okuba nga tuleyinga cables. So kati tuteekamu pipes zino omulundi gumu nga tugenda osereka, era tuteekamu ne ceiling at once. So that's why mulaba nti tuteekako emiti, tukuba ceiling, tuteekako emiti before nga tunateekako mabaati. So yensonga eyo nga twetaaze wekijja ku mirimu wegiti osobola inboxing okwita ku namba zaffe. You can check us at our offices or inbox us through that number. You get more information about our company and our services. Semblad Construction. Others ngenda kubamba kumyano Engineer Peter okuva ku Semblad Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.